The next session will be on intellectual property rights. So we have with us Professor Dr. M.A. Bhagyaveni. She's a professor and head in the Department of ECE. She is also the director at the Intellectual Property Rights Center at Anna University. So very proud and happy to say that recently the Center for IPR, under the leadership of Madam, has received a national award for outstanding IPR. The award was conferred to Anna University for filing most number of patents and getting most number of grants. So congratulations, ma'am and team, for that wonderful achievement. So I now request our compere to briefly introduce Professor Bhagyaveni, ma'am. With great honor, I now welcome Dr. M.A. Bhagyaveni ma'am, Director CIPR, College of Engineering, Guindy. She is a professor from the Department of Electronics and Communication Engineering, Anna University, boasting 25 years of experience in teaching and research with a prolific publication record, over 100 papers and guidance to 15 PhD scholars. She has completed funded projects and authored technical books. Her expertise encompasses ad hoc networks, cloud computing, IoT, and green initiatives. She is an expert member for the interview board of CDAC Chennai, AICTE subject expert member for evaluation of AICTE research projects, member of sexual harassment cell of CDAC Chennai. Also, she is university nominee of governing council, board of studies of autonomous colleges, academic council member, finance committee member, result passing board member, inspection committee member for Anna University. Now, I request Gulab Nabi sir to present a book to Professor Bhagyaveni ma'am as a token of remembrance. Very good evening to one and all. I thank Director Kumaresan sir for calling me to deliver this details about intellectual property, right? So it's a really one of the important days in your life where you are going to change your mindset towards your research. So you have been registered in Anna University to do your research, right? So that's your main goal, what you want to achieve. So research, first we'll see what is research, and then we go ahead why we have to go for intellectual property rights. Right. So next. So I given research and innovations in patents. So you have started your research. So after a very long struggle of what is research, having confidence that you can do research, right? And filing up your application, finding a guide for that, and finding a field for it to do your research, everything you would have already done as a homework. So in this, what we can say, what is research? Is a systematic investigation into any field of study. What you have to do is, it's already existing. We are not finding anything new. It is already existing. What we are doing is, it's a systematic way of finding it out that it's really exists in nature. That's what is research, right? So research is an organized and systematic way of finding answers to a question. So what is the first part here? You need to first frame up your question properly. Have you framed up your questions? Have you framed up? If not, try to frame up your question properly. Once your questions are properly framed, your answers are 50% over. If still you are not framed up your questions, then you need to first think in that direction what you want to do actually. Simply saying, I registered for PhD. It's not an answer at all. First, what is your field? What is the gap in that field? In that, what you are going to do, right? What is your part? As a researcher, what is your part? That you need to think of, frame up the questions properly. Once the questions have been framed up, you can easily find the answer, right? Then, so it's an art of scientific investigation and it's fact-finding process. What is fact here that you are going to find? This is what is research. So we do research, evaluate the validity of a hypothesis or a interpretative framework, assemble a body of substantial knowledge and findings for sharing them in an appropriate manner. So help generate questions for further inquiries, and slowly you grow up in the steps of the research part. There are different types of research. One is basic research. You have applied research, quantitative research, qualitative research, experimental research, observational research, case study based research, literature review based research, explanatory based research. எல்லாமே பண்ணுவோம். கரெக்டா?
So as soon as you start up, you do some courseworks, 4 courseworks. After courseworks, what you're doing at that stage, you'll be doing case study based research or literature review based research. So whatever is existing with respect to your title or your topic, you'll be keep on reading in the literatures and find out what is the present status of your field of research. After that, you go ahead with either quantitative research or qualitative research. Quantitative or qualitative will be based on developing mathematical models. It's all theoretical part. You can sit over the table and develop a mathematical model for it. Or you can do experiment-based research where you pick up all the components, assemble the components, try to get the results for it. So all these things put together will be different types. All these types, at least 3 or 4 types we will be experiencing in our life. So having done the research, what we are trying to do, it's like a blind man finding out what is an elephant. So as per him, he is blind and he can touch only a particular part of the elephant. Elephant is your big research area, right? So if he is going to touch over the stomach part of it, his conclusions will be, it is like a wall. If he is going to touch the tail part of the elephant, his conclusion will be, it's like a rope. Is it anything wrong here? No. But sometimes we get reflections from the reviewers stating that whatever we have claimed is wrong. Then who is wrong? Who is wrong? Only thing, he doesn't have a bigger scope to understand the part where we have touched. We have touched the ear part and he would have touched the tail part. And he'll be expecting results with respect to tail. But we have presented the results with respect to ear. So naturally, they will never accept our papers. So what we have to do? We should be confident in whatever work we have done, and should go ahead and resubmit it to a better journal than this, where we get better reviewers. Right? So you should not feel that your work is down, because the team of people in Anna University or the faculties under whom you are going to work, they are all renowned professors. தப்பா இருந்தா முதலே திருத்திடுவாங்க இல்லையா? So whatever results you have got is through the guidance. Not only your supervisor, it's also your doctoral committee members who are going to guide you. So with a team of people sitting behind your research, and you feel that your answers are wrong, then you can't proceed in your work. If there is anything wrong pointed out, you should take it in a positive way, see that you are implementing that and getting the right part, and then resubmitting it for another journal. This is what is going on till now research, right? So these are a list of journals which we used to publish with respect to electronics and communication. So we either publish in SCI-based journals or Scopus-based journals or UGC-based journals, and that comes to the end of our research, right? This is the normal way we do. But what happens is, you are losing a most important part called as your intellectual property. Once you do this monotonous way, you lose your intellectual property. What is intellectual property? First, you need to understand. The entire property, anyone can define what is a property? What is a property? Which belongs to us. Yep. Which can be. Which we own, right? Yeah. Anything, a material. Any material or a non-material, we call it as a property when it has a value. When it's going to have some value, we call it as a property. So if it is of a very high value, we never expect that other person can take it up. If it is of very small value, we may give off. Okay, let them take it off, right? That. So a property is something which is going to have a great value and it's going to change the life or change the life of the people who is going to own it up, right? So based on this, property is defined into 2 types. One is tangible properties and intangible properties. Tangible properties means which we can see, touch, and feel. You can see, touch, and feel. This chair is a tangible property. Your house is a tangible property. Your car is a tangible property.
right? So if such things are there, if I just pick up this water, can you immediately say, what do you say? This belongs to sir. Correct? Intangible properties are which you can never see in your eyes, but they are still properties, they have values, they are created by means of intelligence. They are created by means of intelligence. What is intelligence now? Intelligence na enna? Is it intelligence equal to knowledge? So what is knowledge? Yeah. Knowledge is just a database. Knowledge is just a database, right? So based on this, we would have, from our birth, our neural network, that is our brain, will be trained to remember certain things, right? Continuously. This depends upon how much time we spend in learning, right? If we have a regular practice of reading books, our database will be well updated. Regular practice of reading current affairs, recent literatures, or you allocated certain part of your time every day for reading and gaining knowledge, your database will be updated. It's only database, whatever you updated. But intelligence is application of this knowledge. How do you apply at your right situation and come out of that difficult situations? That's what is intelligence. That's what is intelligence. It's not equal to knowledge, but it's proportional to the knowledge. So even if you know that 2 plus 2 is 4, if you're not applying, then you're not intelligent. Right? Even if you know 11 table, but you're not applying for buying 11 books from a bookshop. Right? Its cost is, each book is costing 200 rupees. How much cost you have to pay to your bookseller? You need to apply what? 11 tables. 11 tables is there in your mind as knowledge. But your situation demands is intelligence. You need to apply and immediately say you need to pay how much? 2,200 rupees. Correct? This is the application. So that's what demands. The application of knowledge is intelligence. So here comes, we are posted in many different difficult situations. Default, all researchers are put in difficult situation. Nobody can say that I don't have any difficulties in this world, right? So you will be put in difficult situations. Naturally, you will be finding solutions for these difficult situations. The solutions will come only with respect to the knowledge database, whatever you have. The knowledge database differs from person to person. Person to person, it differs. How much ever he has trained his neural network, based on that, he is going to get the output for this difficult situation. So that will be called as innovation. That will be called as innovation. This novel ideas are intangible properties. Kannukku theriyadu, but still they are intangible properties. Since others can never see it, right? Out of one discussion that you would have discussed with your guide about one important feature, your guide would have said something and you would have said something, both would have shared, and finally you created one final solution, right? For a particular problem, scientific solution. And then you're presenting in a conference and disclosing this information. Some random person whom you don't know, he has heard this information and he found that he can easily complete the result that before you, and he is going to complete the results before you, and he is going to file the patent for it, then you will be the loser. You will be the loser, right? So that's why these talks had been arranged by Center for Research to enlighten you about your intellectual property, the value of your intellectual property that you are going to create out of these 4 to 5 years of research, what you are going to do at Anna University. So hope now you would have understood what is intellectual property, right? This intellectual property will be protected by certain rights. Certain rights, they are called as intellectual property rights. So first thing, whatever I told is patents.
Not only patents, we have other type of intellectual properties like copyright, design patents, trademarks, trade secrets, and geographical indicators. Like this, we have many different types of intellectual properties, and they are protected by intellectual property rights. They are protected by intellectual property rights. What are rights? Rights nana. Urimai. So as we have 7 fundamental rights, right? 7 fundamental rights: right to speech, right for education, right to vote. Like this, we have 7 fundamental rights. Like that, if you have your intellectual property, you will have this right. This is called as intellectual property rights. You will be the owner of this. Your intellectual property is protected by these rights. Your intellectual property is protected by these rights. Those rights are patent rights, trademark rights, trade secrets, industrial design, copyrights. ஓகேவா? இதெல்லாம் இவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது. அந்தந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற ரைட்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ப்ரொடெக்ஷன் வாங்கிக்கலாம். இதுதான் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்போர்ட். இது கண்ணுக்கு தெரிய போகிறதில்ல. வீடாக இருந்தால் வேறு யாராவது வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் உடனே விரட்டி அடிக்கலாம். என்கிட்ட பத்திரம் இருக்குது, திஸ் ப்ரூவ்ஸ் தட் திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ், இட்ஸ் நாட் யுவர்ஸ், and therefore you can throw away those persons. But this is ideas which is grown out of the mind. Nobody can see it. They are intangible. Then how to get protected? It's by means of applying for these rights and getting a certificate for that, which proves that this belongs to you. Right? So that's where we are going into. They are the ideas. They are the ideas which getting protected by intellectual property rights. So why patents are essential for universities? Why patents are essential for universities? எங்கே போனாலும் பேட்டன்ஸ் பண்ணுங்க, பேட்டன் பண்ணுங்கன்றாங்க. ஏன் சொல்கிறாங்க? இட்ஸ் a reason. It improves your profile. Your profile will be better than others who are having only research journals. Even if they have the greatest 10-point impact factor journal or 27 impact factor journal, but if you own a patent, your profile is different from that person. Your profile is different from that person. Your profile is higher than him because he doesn't have a patent for his work, right? Based on the patents, you can generate revenues. Patents will fetch you revenues because patents are given only for the scientific problem which is new and novel, which has inventive steps and which is commercially viable. இந்த 3 பேராமீட்டர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அவங்க வந்து பேட்டன்ட் ரைட்ஸே கொடுக்குறாங்க. ஸோ பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வாங்கினாலே என்ன அர்த்தம்? we have commercial value for that. We have to generate money out of that, right? So you can generate money either by creating your own startup or licensing it or selling it to another company who is willing to take up, or tech transfer the information to them or rent the information to them. So எப்படியாவது every patent will give you some amount of money back to you, whatever you have spent. If it is really novel, you can have lot of money out of these patents. A company is valued not only by its tangible properties. At the time of starting the company, it is valued based on the tangible property it has. But at the time of its growth, after some 5 to 10 years, it will be valued based on the amount of intangible properties it is going to have. So if a person is willing to sell that company to another person, all his tangible property will have some value. But his intangible property will have 10 times more than that. 10 times more than the tangible property value. If tangible property is valued about 1 crore, then intangible properties will be valued up to 10 crores. That will be the difference. So that's more important because it is engineering. It's not a normal skill or art. It's engineering. Only the knowledge base is important. If you are not able to maintain the knowledge base, the entire company will be get closed. So knowledge base will be sold more than that of the tangible properties, whatever the company is going to hold.
right? So it will generate revenue. And most importantly, for this team of people, you can complete your PhD with one granted patent. It's not just filed patent, it's only one granted patents. If you have, you can easily submit your thesis and complete your PhD. How many days it will take for this? Minimum 9 months, maximum not defined, right? Depends upon how strong it is. How strong it is. I'll tell you what is the procedures, what are the ways also, how you can get within 9 months your grants. If within 9 months if you are going to get your grants, then you can submit your thesis within the minimum period of whatever PhD demands. Okay? That is 2 years, I think so, for full time. Full time it is 2 years. So it gives promotion in career. It gives, you can become an entrepreneur. You can never be a job seeker. You will be a job provider. Once you start up your own company, at least minimum 2 people you will be recruiting, either for a person who is going to take care of accounts or for marketing. At least for cleaning and the sweeping, you are going to recruit 1 more person. So at least 3 persons will be there in a company, right? Definitely you will become an entrepreneur. So you will never be job seekers, you will become job offerers. And all institutions are behind these patents because those institutions are getting graded by number of patents they secure in NIRF or NBA, world ranking or THE ranking, whatever name the ranking. Every type of ranking will value a university or an institute based on number of patents it's going to have. So naturally, by securing a patent, you are adding value to your institute wherever you are working, right? So it's a normal as an unlearned fellow or a, Vyavasai, what he does. He goes to work every day morning and regularly works. So out of the money he secured, what he will do? என்ன பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் போய் ஒரு கோல்டு வாங்க மாட்டாங்களா, 1 கிராம் கோல்டாவது வாங்கி வைக்கணும்னு நினைப்பாங்கல்ல. அவனுடைய ஹார்ட் ஃபிசிக்கல் டாயிலுக்கு ஹீஸ் வாண்ட் டு சேவ் தட் ஆஸ் கோல்டு. Do we do physical toiling? What we do, we dig our minds, right? So we dig intellectually. So whatever we get out of that are intangible properties. But always we are missing it out. We are not saving it to our future. Saving it to our future is our patent rights. Right? So naturally we will be improving the country's GDP by having patent grants, becoming entrepreneurs, giving jobs to a lot of people around us. Finally, what we are doing? We are becoming a useful citizen to our nation. We need not be soldiers standing at the borders, fighting or protecting our nation. We can also serve nation by doing our regular work, what we know, right? As engineers or as professors or researchers, we know to do research. So we do our regular work, create as many patents as possible, and uplift our institute, and hence uplift our nation. That's what the key goal, what you have to take today. So who can do patents? Is there any limitations? Even to start up your bank account, you should be at least 18 years old to start up your bank account. Or to do voting, you should be at least 18 years old to do that. But to do patents, there is no limit at all. Even a 4-year child or a 2-year child, if they are intelligent enough, they can hold a patent. They can hold a patent, right? So any person who has novel solution to problems, they are capable of having patents. There is no limitation with respect to age or size, right? You can be a professor, associate professor, assistant professor, researcher. You can be a big company, small company, or a startup, MSME, individual, or even a child. Where you fit in? Researchers. All are fitting at your researcher. So definitely you have to do patents.
how to do patents. That's the most important thing in your part. How to do it. Naturally, necessity is the mother of invention. Necessity இருக்கா உங்களுக்கு? டிமாண்ட் இருக்கா உங்ககிட்ட? டிமாண்ட் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா ரிசர்ச் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட நெசசிட்டி இல்லை. பட் சின்ஸ் யூ ஆர் ஜாயின் ரிசர்ச், த நெசசிட்டி இஸ் பீன் கிரியேட்டட். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் do it in such a way that you can do it as a patent. That's the only delta change in your way of working. The delta change will give you a patent in your hand, right? So necessity is the mother of invention. So now you can identify the problem. Once the question is correctly written, the problem is half solved. People need to be creative, imaginative, intelligent, and having patience or presence of mind, less susceptible to difficult situations. Then you are a holder of a patent. Then you are a holder of a patent. So for example, a simple situation I want to just say. It's a real-time situation. So every day we are evening ஆனால் எல்லோரும் லைட்டு போடணும். எல்லா ரூம்லேயும் லைட்டு போட்டுருவோமா? If you are living at an individual house or even if you are living at your apartments, we turn on lights exactly at 5:45. What is the reason? It's getting dark, right? Even the 7th floor staircase light will be glowing. Whether you are going to reach there or not, it doesn't matter. Have anyone thought of it that it is a waste of energy? Waste of energy. We used to it, so we are doing it. That's it. We used to it, so we are doing it. So another simple situation. Every day morning we get up and we brush our teeth. Using what? Brush made up of plastic. Brush is made up of plastic, right? So this is a morning activity, routine activity for us. As soon as, so how much amount of plastic waste we are creating out of this activity? Have anyone has thought of it? Morning we get up, we brush our teeth. This is made up of plastic. So amount of plastic that we are going to fill it as a landfill will be equal to the population of the country. There is also a strict statement that after 3 months you need to change your brush. Yeah. So 1 year la evlo kuppa sekrom? 3 times the population of the state or your country. Have you anyone thought this is a problem? Nanachadhe illa. This is what is going on around us. This is what is going on around us. We should be less susceptible to negative things that is going around us. We should be proactive, think in such a way that everything can be sustainable to the next generation. Sustainable to the next generation. So there comes your problem identification methods. Problem identification methods. Everything will be as normal as possible. But we should have a different way of thinking. We should be less susceptible to it. We should identify what good methods we can propose to the society, and therefore those methods should be new and novel, for it can change the society positively. So that's how. So if you are going to be less susceptible to the situations, then naturally you will find a novel solution to a problem, and hence you will be the owner of an intellectual property. Correct? I just told 2 simple examples, but there are many examples that is prevailing all the time. So I just now given you the definition with respect to Patent Act. Patent Act 1970 defines an invention as, it's a means, invention means a new product or a process involving inventive steps and capable of industrial application. Capable of industrial application. Right?
So this is what invention is. As usual, I defined what is tangible property, intangible properties. What is an intellectual property? It's a category of property that includes intangible creations of human intellect. Human intellects. It is created out of human intellects. It can be created only by sixth sense people. There is no sixth sense, you won't be able to create this property. The different types of intellectual properties are patents, copyrights, trademark, design, geographical indicators, and trade secrets. Right? It has been created in the 17th and 18th century by the English people, and slowly it came into existence in the 20th century in India. So what are patents? A patent is an exclusive right granted by the government to the inventor for an invention which is new and inventive solution to an existing technological problem. The patent rights are granted for a limited period of time in exchange of complete public disclosure of the invention. So in the patent rights, from the government point of view, நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நான் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் ஃபுல்லாகவே. கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து when we are going to say what is the importance of patents being offered by the government to the inventor or to the applicant, whoever is going to apply. The sense is, the problems are many, right? Similar problems will be faced by different set of peoples at different places. So if a person has found an inventive solution for that and the solution is good enough that the problem can be resolved easily, and he is going to have it at his own place, or is not going to give it to anyone else, right? Then the other person will also be doing the same thing and trying to find a solution for the same set of problem, for which a solution already exists. So government has decided to get all these solutions and give them rights for it, for he can make use of it and make money out of this. ஸோ அதனால தான் இந்த ரைட்ஸ்ன்றதே கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ நான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இதுதான் சொல்யூஷன்னு available to the entire public. It will be available to the entire public. Whoever want to come across the same problem, he is going to look into the patent database, he will definitely find a solution for it. He can work on the same solution or he can modify it and create new one. He need not reinvent the wheel. He need not reinvent the wheel which has already got solved. Just already got solved. So that's why government is trying to collect the new ideas which have been solutions for the problems, and they are trying to provide him with protection for 20 years. In this 20 years, he can sell the product or sell the idea and get a revenue for himself. After 20 years, it will be in the public domain. Only for 20 years the protection is given. After 20 years, it will be in the public domain. Anyone can use it and do the product. Right? So that's the idea of the government for collecting the novel ideas. For collecting the novel ideas. So this is how the patent certificate will look like. Next type of intellectual property is copyrights. Copyrights is given to, it's an exclusive rights which is given to any methods, the works, the artistic way of representing the information. Artistic way of representing the information. Like algorithms, then books, monograms, movies. These are all you can get only copyrights. You can't get patents. So it's a different types of intellectual. Different types of intellectual. The way it has been expressed. That's just, so they are given as copyrights. They won't be given as patents, right? So just copyright does not cover ideas. Only the form or manner in which they are expressed is covered under copyright. So your thesis book will be copyrighted. The materials, whatever you have written, that will be copyrighted. Any book you are going to write, that can be copyrighted. So what is the beauty of copyright? Lifelong it is valid. There is no time
It is valid, complete your lifelong, plus 60 years of your next generation. Whoever you just nominate as a hire for this copyright, they can enjoy this right up to 60 years. ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் சாப்பாடு போட உங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் சாப்பாடு போடும். அதனால இளையராஜா விடாமல் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கார், இது ஏன் பாட்டு அப்படின்னு. இது ஏன் பாட்டு, எந்த காப்பி அடிச்சிட்டிங்க, எனக்கு காப்பி ரைட் கொடுக்கல, ஏன்னா நான் காப்பி ரைட் வாங்கி வச்சுருக்கேன், எனக்கு காசு கொடுங்க. கரெக்டா? ஸோ இட் இஸ் ஃபுல் லைஃப் டைம், whatever your lifetime is, whether it is 80 years or even 120 years, you will get the royalty for this. Addition, your next hire will get up to 60 years of their life, right? So that's the beauty of copyrights. So what all you can copyright is all your artistic way of displaying things. This is how the copyright certificate will look like. The other part what engineers can do is industrial design. Industrial design. So for example, you are designing a new bottle. The shape of the bottle is different, right? And you can just book it under industrial design. This bottle will have a handle like this, a shape like this, it will be color will be like this. Like that you can, a chair you are going to design. This chair you can see this is different. Compared to this chair, it is different, right? So they are given design patterns because they are the first impression creators. They are the first impression creators. Once again, it's an artistic way of displaying things, right? So when you are going to see that chair and this chair, what do you feel? Which you will be feeling better? It's a cushioned one that's made up of only wood. You get some impression, right? That's what matters here. That impression is registered under Design Act. You design any aircraft or any machine, how will be the frontage? How does it look like? That's what matters under design. No intelligence nor the way it is going to work matters here. It's only the how it is being projected to the society, right? So they will be given design. This is easy to get. Only 6 months time they take to give you design patent, right? But based on this, they won't give you any PhD. Only normal patent grant is required. Design patents you can apply for your products and have it. Even jewelry design, you can apply for design patent. Cloth, artistic way of doing embroidery work. All those things, you can get a design pattern and have it. Yeah. What is the symbol? அங்கே எங்கேயாவது எழுதியிருக்கா? ஸ்டார்பக்ஸ்ன்னு அங்கே எழுதியிருக்கா இல்லையா? ஆனால் எப்படி சொன்னீங்க? That's the influence of the logos. They are being trademarked. They have been trademarked. Trademark is the impression the person gets on looking at the logo based on the quality of the products they are delivering to the society, right? அது என்ன ஒரு காஃபி ஷாப், ஒரு காஃபி செய்ய எவ்வளோ ஆகும்? ஒரு 200 ml மில்க், சரியா? 2 rupees நெஸ்காஃபி பாக்கெட் போதும்ல, ரைட்டா? 200 ml மில்க் மேக்ஸிமம் 10 ரூபாய் ஆகுமா? இது ஒரு 2 rupees. ஒரு சுகர் ஒரு 2 ஸ்பூன் போடுறோம்னு சுற்றி போனால் 20 ரூபாயிலேருந்து 25 ரூபாய்க்குள்ளே ஆகும். ஆனால் அவன் விற்கிறது 450, 500, வேறு பேர் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு பேருக்கும் 600, even 900 rupees he has some item. So what difference he is going to make there? It's only the brand name. But still people are going there and buying it. It's only the brand name. So these are very important for the people who are going to start their businesses. So they need to register their logos as trademarks. It will be helpful for them to register their quality worldwide, right? It's not going to stay at one place or one nation. It will be moving on at every places. So these two are not Indians, right? Starbucks or McDonald's out, இது Indian day கிடையாது. This is a trade dress. There is a difference between Oreo and Go-Go packet.
but still resembles the same. The packaging of the product. They call it as trade dress. This is also one of the intellectual property. Trade secret. Everything cannot be given out. For the business purpose, they maintain certain formulas as trade secrets, so they are registered under trade secrets. Okay. Another important thing, that is also called geographical indicators. Geographical indicators, which cannot be covered over researcher, it can be covered only by a team of people or a group of people. It belongs to a society or a part of a state. It's not by an individual or a research group. So that we cannot apply, but still, I just tell you what is the importance of it. How many of you have used Mysore sandal soap? What is so important in that? Sandalwood. Smell, right? It has its a unique smell, right? Because of the smell, some Chinese company got interested out of this. So they just requested for a technology transfer of the sandalwood soap to them. And they are ready to pay whatever the demand is. It has been accepted and everything had been paid to them. And Mysore Sandal Company also accepted to their terms and conditions. They are ready to give away the technology for Chinese. They are very much satisfied with whatever they have demand, they have given. So first step, they have picked up few good samples of sandalwood trees, transported to China, asked them to plant it at their space. They waited until the tree achieves certain amount of maturity. They cut the tree, they process it, obtain the sandal oil, and made the soap as per the soap making process. Right. Finally, what happened? China filed a case against India. In the international court, it is between two countries. Right? They said that India has deceived them, have not given them whatever technology transfer they have promised. Some other third person sat there to look into this and settle this case. The person is a genuine person. He went through every stages of the process, whatever India has given to them. Both the side he verified, and finally he completed that. The soap smell is not the same as that it was made in India because the trees are not grown in India. That's it. So that's how the importance of GI. And the smell inga valandadhaan kadaikum. Adanoda importance they are getting because of this geographical area importance. So you have a lot of GIs. India is a precious land, right? India is a precious land. You want to know more about GIs? Shankar Kapoor udaiya Roots abdinu or movie irukku, only based on GI. What are all important things India is claiming as its own intellectual property based on that? Like Madurai Malli, Kanchipuram Pattu Selai, Erode Manjal, Assam tea, like that. A lot of treasures we have with respect to GI. And on the movie Parunga, it will be very impressive for us and we'll be having pride over our country. Right? So the lot of things that's based on GI, which we cannot apply as researchers or an individual. Only a society can apply for it and get it for them. And the GI kudukranga IP officials நேரா போய் அந்த ஏரியாவோட டாப் மோஸ்ட் பொலிட்டிஷியன் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க கையில் தான் கொடுப்பாங்களா அந்த GI சர்டிஃபிகேட். ஸோ தே வில் பி வெரி மச் they treated proud of getting that for their community. They'll be feeling so proud to get that for their community, right? So that's about your GI. So these are the different types of intellectual properties. ஸோ எனக்கு இன்னும் எவ்வளோ டைம் கொடுப்பீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன் சிஐபிஆரில். எல்லா கோர்ஸும் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு டைமும் யூ கெட் டிஃப்ரெண்ட் நாலேஜ். தட்ஸ் வாட், ரைட்? இட்ஸ் நாட் சேம். வாட் யூ கோயிங் டு அட்டன் நவ் வில் பி ரிப்பீட்டட் சம்டைம்ஸ் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். தட்ஸ் வாட். The core will be the same. I can't change
pattern should be new அப்படின்றத நான் மாற்ற முடியாது. நியூ தான், ஆனால் எக்ஸாம்பிள் தான் மாற்ற முடியும். சரியா? It should have inventive steps. I can't change that. It cannot have inventive steps. எந்த கிளாஸ்லையும் எடுக்க முடியாது. இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்ஸுக்கு வேறு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன், அவ்வளோதான். It should have commercial value. These are the 3 mantras for patents. If you want to, our research group is mostly towards patents because we are engineers. We are going to design new products, and those products should satisfy patent laws. The 3 mantras for the patent laws are: it should be new and novel, it should have inventive steps, and finally it should have industrial application. What is new and novel? New and novel. This solution should not be in existence. கரெக்டா? உட்காந்து விழுந்து பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? முதல்ல ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதி போடுவீங்க. ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதி ஒரு நேஷ்னல் ஜேர்னலுக்கு அனுப்புவீங்களா, இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னலுக்கு அனுப்புவீங்களா? இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னலுக்கு தான் அனுப்புவோம். உடனே காப்பிரைட் சைன் பண்ண சொல்லுவான். சின்சியராக பண்ணி கொடுத்துருவோம். கொடுத்துட்டு அப்புறம் டாக்டரல் கமிட்டியில் உட்காரும்போது உங்கள் டாக்டரல் கமிட்டி மெம்பர் சொல்லுவாங்க, நல்லா இருக்கு, இதையே நீ பேட்டன்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அப்போ தூக்கிட்டு ஓடி வருவீங்க எங்கிட்ட. என்ன தொலைச்சிங்க? நியூ போயிடுச்சு, காப்பிரைட் கொடுத்தாச்சு, உந்தே கிடையாது இப்போ அது. அப்புறம் எப்படி உன் பேரில் நான் பேட்டன்ட் போட முடியும்? கரெக்டா? பிஃபோர் கோயிங் டு ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன், first file your patent and then submit to the journal. That's the only small change I insist in every meeting. Right? Until it is in your hand, it is your product. Once you give it away to any journal person, it's their product. They get their copyright from you. உங்ககிட்ட இருந்து அவன் காப்பிரைட் வாங்கின பிறகு உன் பேரில் நான் எப்படி பேட்டர்ன் போட முடியும்? பண்ண முடியாது. Once you are written. But patent office says even after publication, within 12 months, 1 year குள்ள you can file your patent அப்படின்னும். அப்போ ஃபைல் பண்ணிடலாம், அதிலெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது. ஆனால் கிராண்ட் பண்ணும்போது யோசிப்போம். It has violated your new principle. It is already available in public domain. It's already been published. It's available in public domain. Then how do I grant patent for this? அப்போ தான் யோசிப்போம். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபைல்டு ஸ்டேட்டஸ்லேயே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் எப்போ முடியுன்றது நாட் டிஃபைன்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன். இத்தனை வருஷத்தில் கண்டிப்பாக முடிஞ்சிடும்னு நான் சொல்லுவேன், ஆனால் அப்படி சொல்லவே முடியாது. இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணுற டைம் மட்டும்தான் நம்ம சைடு. கிராண்ட் வாங்கிறது நம்ம இந்த மாதிரி எந்த தப்பும் பண்ணாமல் இருந்தால் சொன்ன டைம் ஒரு 2 years to 5, இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, அதனால் 2 years to 3 yearsக்குள்ளே நம்ம கையில் பேட்டன்ட் கிராண்ட் இருக்கும். If you already published and asking for patent grant, we never get it. They will be holding it just to give you, at least you will be saying that you have filed a patent. அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காகவே அபேண்டன் பண்ணாமல் வச்சுட்டே இருப்பான் வெப்சைட்டில். நீ இதோ கிராண்ட் வந்துடும், இதோ பிஹெச்டி சப்மிட் பண்ணிடலாம், நீ வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்ப. அது அவனுக்கு தெரியாது, அது உனக்கும் சொல்லவும் மாட்டான். Right? So don't go for publishing before filing for a patent. File it, then send it to your publisher. If he asks for conflict of interest, under conflict of interest, you have to write, this work had been filed for patent and the patent application number is that number. You have to write and give it to them. That's it. அவன் நோலாம் சொல்ல மாட்டான். It's a patented workன்றது மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம், அவ்வளோதான். It's a patented work and they will publish it. So with one work you get 2 fruits. One is patent, other is journal. If you are directly going towards journal and coming towards patent, you get only one fruit, that is only your journal. You will be losing your patent fruit. Right? Just deviate a small and then go for your publication. Because your patents demands that it should be new. எந்த வெப்சைட்லேயும் இருக்கக்கூடாது, எந்த பிளாக்லேயும் இருக்கக்கூடாது, எந்த சோஷியல் மீடியாலையும் இருக்கக்கூடாது. ரைட்? ஸோ தென் ஒன்லி இட் இஸ் பேட்டன்டபிள். Invention must not be published in India or elsewhere. So it should be
No prior knowledge should be there. No prior knowledge should be there about it. Public use la adu irukakudadu. It should not be claimed in any specifications. It should not be claimed in any specifications. Then only it satisfies the process of new. Right? Novel in the sense? Novel? A solution that is not at all existed till now. Then only we call it as a novel solution. இல்லையா இப்போ வரைக்கும் அந்த அப்படி ஒரு சொல்யூஷனே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த டூத் ப்ரஷ் கதை சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? இவ்வளோ லேண்ட் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் வந்திருக்குமே. என்ன சொல்யூஷன் வந்துச்சு? வுட்டன் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக மைண்ட் சொல்லும், இந்த சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக சொல்லும். ஆனால் அது நாவலா அதுன்னு மட்டும் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். அது ஆல்ரெடி இருக்குது, ஆளும் வேலும் பல்லு குருதின்னு அப்போவே எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ நம்ம அதை பேட்டன்ட்டு கிளைம் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்னும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஐம் கோயிங் டு திங்க் இன் a different way that what type of thinking will give me a patent. So I need to create a material which is biodegradable. அந்த மெட்டீரியல் இப்போ வரைக்கும் இல்லாமல் இருந்தால் I can do it as a patent, அவ்வளோதான். The material of the brush should be changed or it can be chewable. Bubble gum la aduk dhan irukku. And it is elasticity is more. So how to reduce the elasticity of it? So add up further more material for it. Biodegradable or consumable things, based on that you can make your brushes. So இப்படி நிறைய ஐடியாஸ் பிரெயின் கொடுத்துட்டே இருக்கும். இந்த ஐடியாஸ் வர காரணம் வந்து நம்மளுடைய நாலேஜ் டேட்டாபேஸ். Knowledge database. If we are over the same field over some 2 or 3 years, we are traveling in the same field for 2 or 3 years, we'll get novel ideas. And those ideas will be definitely not existing at that stage. So new and novel, what is inventive steps? Yeah. You have to have a scientific method of arriving at your results. If somebody claims that I have found a diesel out of the herb, right? Just giving the name of the herb and the diesel, not sufficient. The steps followed to get this diesel should be informed properly. At what stage he has, what all process he has done. He has crushed, up to what small particles he has crushed, or whether he has taken away the fluid or filtered. So based on what grain size he has filtered it, whether he is going to boil the mixture, up to what temperature he is going to boil, whether he is going to cool the mixture, how long he is going to cool it, at what stage he is going to get the diesel out of that. Everything should be given as an inventive steps. If inventive steps should help any person skilled in the art, following the same steps should get the same product. Correct? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பார்ட்டை நாங்கள் உழைச்சிட்டிங்க, அதாவது ஒரு லைனை மட்டும் கொடுக்காம விட்டிங்கன்னா கிராண்ட் வராது. யூ நாட் டிஸ்க்ளோஸ்ட் வாட் எவர் யூ ஹாவ் டன்ன்ற மாதிரி ஒரு லைனை கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ வி நீட் டு டிஸ்க்ளோஸ். ஸோ ஹியர் வேர் தி ஒர்க் ஆஃப் தி பேட்டன்ட் ஏஜென்ட்ஸ் வில் பி தேர் இன் சச் எ வே தே டிஸ்க்ளோஸ் தட் நத்திங் இஸ் பீன் சீல்டு கன்சீல்டுன்ற மாதிரி எழுதிடுவாங்க. But the main matter will not be there. But that's how the patent agents will be trained to conceal your ideas. Information will be there, inventive steps will be there, but important informations they may conceal to protect the business of the party. Okay, so that's what inventive steps are. You should give inventive steps. That's why government is giving you 20 years of patent grant to make money out of it. And make the idea available publicly. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த சொல்யூஷன் பப்ளிக்காக அவைலபிளாக இருக்கணுன்றதான் அவனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஸோ அந்த சொல்யூஷன் கரெக்டாக கொடுக்கணுன்னு தான் எதிர்பார்க்குது. நீ கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. லாஸ்ட் இஸ் இட் ஷுட் பி கமர்ஷியலி வயபிள்ன்றாங்க. கமர்ஷியலி வயபிள். ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த தியரட்டிக்கல் பேப்பர்ஸ் வாட் வி ரைட் அண்ட் the inventions what we do for patents, right? So everyone would are using your mobile phones. Okay.
I can give only ECE based example. This mobile phones uses a modulation technique called OFDM. இந்த மாடுலேஷன் டெக்னிக்கை 1963 ஃபஸ்ட்டு பேப்பராக எழுதினோம். எப்போ பேப்பராக எங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, இதே ஓஎஃப்டிஎம் தான் 1963 அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் அப்போ கமர்ஷியல் யூஸ் இல்லை அதுக்கு. எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அதை? 2010 யூஸ் பண்ணுறோம். 2010 யூஸ் பண்ணுறோம். இப்படி தான் நம்மளுடைய 90% ஆஃப் த ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன். We find out many methods, we write the paper, and the paper will be available as inventions. Paper will be published. University will also be satisfied and give you your degree also. But whether we are utilizing it, utilization enga theriyala. So 2024 Nobel laureate for physics yaar kodutanga? Nobel Prize. ஹாப்கின்ஸ்ன்றவர் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்? அவர் கண்டுபிடிச்சது பிரெயின் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் சயின்டிஃபிக் மாடல் கண்டுபிடிச்சார். மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல், நியூரான்ஸ். ஏஐன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்லி தொட்டதுக்கெல்லாம் ஏஐ போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஏஐ பண்ணுறதுக்கு அவருடைய மாடல் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ரைட்? அதனால தான் அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அவர் எப்போ போட்டார் அந்த பேப்பரை? 1950s போட்டார். அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் எப்போ வருது? 2024 வருது. திஸ் இஸ் வாட் த ரிசர்ச் கேன் கிவ் யூ. வேறஸ் நம்ம பேட்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி. A team of people, software engineers, having completed their project, they used to go for enjoyment in any hilly areas, right? While they are going for that, they took some 30 members. So they took 30 Coca-Cola tins, right? They want to climb a hill, do trekking. இந்த ட்ரெக்கிங் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணுறப்ப என்ன வரும்? கண்டிப்பாக தாகமாக இருக்கும். கொக்கோகோலா குடிச்சே ஆகணும். கொக்கோகோலா பாட்டில் எடுத்தாங்க, ஆனால் ஓப்பனர் எடுத்துகிட்டு போகலை. என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்? பாட்டிலை உடைக்க முடியுமா? உடைச்சா ஃப்ளூயிட் கிடைக்குமா? நமக்கு கிடைக்காது. அவ்வளோ தாகம் இருக்கானா அவங்களால அதை ஓப்பன் பண்ண முடியல, ஏன்னா ஓப்பனர் எடுத்துகிட்டு போகலை. ஸோ மொத்த பாட்டிலாக திருப்பி ரிட்டர்ன் ட்ரிப்பு முடிச்சு அப்படியே திருப்பி தூக்கிட்டு வந்தாங்க. இது அங்கே ஒரு ட்ரிப்பில் போனால் 30 பேருக்கும் அதே சிச்சுவேஷன் தான். ஆனால் அங்கே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இருந்தார். அவர் என்ன திங்க் பண்ணார்? வை கான்ட் வி டிசைன் அ ஓப்பனர் அலாங் வித் த கண்டெய்னர் இட் செல்ஃப், ரைட்? தட்ஸ் ஹவ் நவ் யூ கேன் see that tinned cans with the opener in that. You're going to just leave your finger inside and pull it up. It gets open and you get your fluid out, right? So this costs only 1 rupee. He sold this technology to the Coca-Cola company for ₹1. How much he is minting money? In crores. கோடி கணக்கில் மாதத்துக்கு கிடைக்குது. இதுதான் பேட்டர்ன்ஸுக்கும் நார்மல் ரிசர்ச்சுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ யூ மே ஃபைண்ட் எனி திங், தட் ஃபைண்டிங் ஷுட் பி கமர்ஷியலி வயபிள். மட்டும்தான் பேட்டர்ன்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணுது. ரைட்? ஷால் ஐ ஸ்டாப் ஹியர்? என்னங்கன்னா 10 நாள் கூட பேசுவோம் இதை பற்றி. உங்களுக்கு போதோன்னா இங்கே நிறுத்தலாம். எனி கொஷின்ஸ்? Yeah, I tell about CIPR and then stop it. Yeah. Okay. Bone density. Yeah, bone density and Okay. but it was not commercialized, but it's patented. So but that technology is very useful. Doctors la suggest panikanga, that is a very good thing, but it has not become commercialized, but it's patented. How are you கமர்ஷியலைசேஷன் ஆக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு இன்வென்டாருடைய பார்ட் ஆஃப் வியூவாக தான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. இன்வென்டார் ஷுட் டேக் ஸ்டெப்ஸ், ரீச் அவுட் த பர்சன் ஹூ கேன் பை திஸ் ஆர் மேக் இட் கமர்ஷியலைஸ்ட் லைக் தட்.
It's not the part of the government or some other thing. Only the inventor should approach the right person. So And you have supports from the government. If you yourself have to go into startup, create a company with the same name, government is supporting like anything. that was one of my question actually. Yeah, Tamil Nadu startup is there. And especially for women entrepreneurs, we have Tea and Rice. And you have another wing called as ITNT. ITNT, which is inside Anna University itself, opposite to the Gurunath. உள்ளவே குருநாத்னு ஒரு ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஐடிஎன்டி இருக்குது. இவங்க எல்லாருமே ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லெவல் ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட்டட் பை EDICன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல் இருக்குது, ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல். ரைட், யூ ஹாவ் டு டேக் அப் யுவர் ஐடியாஸ் and go inform them. They will conduct conclaves or bootstrapping procedures where you are going to present your ideas. If their ideas are good, they are even sanctioning nearly 2 lakhs rupees to convert from idea to prototype. சரியா, prototype to minimum valuable product, MVP ன்னுவாங்க. இதுக்கு 10 lakhs வரைக்கும் கூட சாங்ஷன் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு செகண்ட் லெவல் பிட்ச், they call it as second level pitch. That's all. If you have a prototype in your hand and you want to convert it to a minimum valuable product acceptable by the commercialization purpose-காக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு you have to, they conduct one more next level of pitching and you have to go there, pitch, and if you can to convince their examiners, you can even get 10 lakhs for your support. Right. After that, they are allowing you to incubate yourself at their own premises. தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்-அப்பாக இருந்தாலும் சரி, ITNT-யாக இருந்தாலும் சரி, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர், அங்கேயே இன்குபேட் ஆகிக்கலாம். ஒரு டேபிள் 2 சேர் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். They give it to you, you can sit there and do your research or develop your product. During development, they will find out or give you networking support. இதுதான் இல்லைன்னு அவங்க கேட்குறாங்க. நெட்வொர்க்கிங் சப்போர்ட்னா என்னென்னா, யாரெல்லாம் உங்களுடைய ப்ராடக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களோ, இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸு, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸு, இது எல்லாரையுமே இழுத்து ஒரு நாள் அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க. திரும்பி போய் நீங்கள் அவங்ககிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவங்க அவங்களோட இதில் வந்து பே பண்ணுவாங்க. தே வில் கிவ் யூ, வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வில் கிவ் யூ சம் மணி டு டெவலப். இன் ரிட்டர்ன் யூ நீட் டு பே தம் ஈக்விட்டிஸ். அது ஃபுல்லாக கமர்ஷியல் பார்ட். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா அவனுக்கு லைஃப் போயிடும். Right? So this is how it goes. And there's a large amount of entities supported by the Tamil Nadu government to make entrepreneurs, because government cannot give jobs. அதனாலேயே ப்ராமிஸ் பண்ண 3 லட்சம் ஜாப் க்ரியேட் பண்ணி தரேன், 3 கோடி ஜாப் ஜென்ரேட் பண்ணி தரேன், இதெல்லாம் எலெக்ஷன் அஜெண்டாவாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்பர்ஸ் ஏற்றணும்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தெம் இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். ஸோ ஒரு பையனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்குறதுக்கும் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டியை அவன் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்ததுக்கு சமானம். அதனால் they are giving lot of support for entrepreneurs. So that's entirely different. You should have business mind and risk taking situations. இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா இந்த பாத்தில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு பார்க்க நல்லா இருக்குது, அவ்வளோதான் I can say. The long term, whether it will stand or it will not stand or whether it will be giving a promising, it all depends upon your ideas, your willpower, that's all. So about CIPR, we have been started at 2005 here, and now it is 2025. Our main work is to get your research proposals, convert it into patent documents, file it in the patent office. ரைட், இதுக்கெல்லாம் ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் ஆஃப் 8,000, இண்டிவிஜுவலுடைய ஃபீஸ் வந்து 8,400. இந்த 8,400ல் 75% இஸ் borne பை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு 75% ஃபீயை பே பண்ணிடுது. only 25% ஃபீ இஸ் borne பை தி இன்வென்டார்ஸ். ரைட், அதை பார்த்தா 2,400 rupees தான் நீங்கள் ஒரு பேட்டர்னுக்கும் பே பண்ண போகிறீங்க. இது கூட ஏன் வாங்குகிறோன்னா, ஏதோ ஒன்று இடத்துல வந்து எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு பண்ணுங்கன்னு எங்களை மட்டும் வேலை வாங்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. உங்களுக்குமே வந்து அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும்.
அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா அதுக்காக நான் 10,000 வாங்க முடியாது, ஏன்னா கவர்மெண்ட்டே 8,000 தான் வாங்குது, ரைட்டா? ஸோ அதில் 75% anonymously taking care, 25% you are going to pay for it. That's the first stage called as filing completes. ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் இருக்கும். Patentability meeting will be conducting in which from external person should come and evaluate. External person will be அவங்க நேம்ஸ் நீங்களே தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, ஏன்னா வேறு ஃபீல்டு. நான் வெறும் ஈஸி ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் சொல்ல முடியும். If for mechanical or for chemical, யாரா இந்த biotic, whoever is there, you will be suggesting 3 people, 3 scientists who are already done patents, and out of the 3 people, 1 person will be selected by the vice chancellor. They will be giving us order of preference. First you call this person, second you call this person, third you call this person. So we first call up the first person to see that whether he is available within this week. If he fails that I'm not ready to attend all those things, then we go for the second person, we call him and fix him for your patentability meeting. You have to present your data before him. He will give you suggestions. If you want to improve, you can improve, right? So that's a patentability meeting. Before the patentability meeting, we'll be doing patent search for you. Patent searches, we have paid databases where we key in keywords like Google search only, but it will be done at paid database, and we get all related patents whichever is available all over the world. So based on these search results, we give you a search report. So you have to go through the report and give us back what is patentable, and whether your work is patentable or not, you should only say after seeing the report, right? So similar words, similar patents are available, similar journals are available in whatever you have submitted to us. So we give you patent search report. You have to go through the report and defend your works, saying that whatever you have reported is different, what I am reporting is different in these manners. So it is having credential amount that it can be patented, then we go for patentability meeting. And through patentability meeting, if it is getting through, we just draft the patent, give you the patent draft. You have to go through it, do the corrections, and then we file it. While filing only, you are going to pay the 25% of the amount, 75% is paid by anonymously, right? So filing process is over. Automatically within 31 months, it will get published. And there is a fast track mode also. அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும், அதுக்கான அமௌண்ட் ஒரு 4,000 rupees பே பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராவாக. இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மோடுக்கெல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டி சப்போர்ட் பண்ணாது. உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மோடு வேணும்னா அதுக்கான ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொல்லி பே பண்ணவும் சொல்லணும். அந்த பேமெண்ட்டை நீங்கள் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மோடில் போகும். அப்படி பண்ணால் 1 month அது பப்ளிஷ் ஆகும், நாட் 18 months. Within 1 month it get published. It's default. நீ என்ன ஒரு கவிதை கொடுத்தா கூட பப்ளிஷ் பண்ணிடுவான், சரியா? ரொம்ப ஈஸி பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் பப்ளிஷ் பண்ணுறது. அதுக்குள்ளே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு படித்து பார்க்க மாட்டான். ஆனால் வித்தின் 31 months you have to file for examination. If you fail for filing examination, அங்கே abandon ஆகிடும். ஆஃப்டர் 2 years உடனே abandon ஆகாது. 31 monthsக்குள்ளே எக்ஸாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணணும். ஃபைல் பண்ணாட்டி பப்ளிஷ்டு மோட்லேயே 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணுவான், அதுக்கப்புறம் தான் அபேண்டன் பண்ணுவான், ரைட்டா? அப்படி இல்லை, நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ தான் எடுத்து படிப்பான், கம்பேர் பண்ணுவான். உலகத்தில் இருக்க எல்லா பேட்டன்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி நாங்கள் பேட்டன் சர்ச்சில் என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி ரிப்போர்ட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டுன்ற பேரில் அப்போ கொடுப்பாங்க அவங்க, FER. So you have to get that FER. It will be more or less, since you are already trained with our method of doing it, you won't be feeling bad of receiving an FER. We'll go through the FER and once again defend what is the difference between what is they have provided and what you have done your work. There you can have a report should be submitted within 6 months. You'll be having time up to 6 months to defend your work. So within 6 months, if we are going to submit a report back to them, the controller will go through it, and if he is convinced, he can give you a grant. If he is not convinced, you can call you for a hearing. Hearing is like YOC exam. அதுவும் ஆன்லைன் YOC எக்ஸாம். ஒரு லிங்கை கொடுத்துருவாங்க, நம்ம இந்த சைட்லேருந்தே உட்காந்து அவர் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும், அவ்வளோதான் ஹியரிங். If he is getting convinced, and this hearing, after hearing we need to submit the report within 15 days. ஹியரிங்க்கு நிறைய நாள்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. Within 15 days we should submit, and they will reply you back after this 15 days. இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் என்னால்.
நான் அங்கே ஐபி ஆஃபீஸில் பழகின வரைக்கும் இஃப் இட் இஸ் நாட் பேட்டன்டபிள் தே வில் பி ஹோல்டிங் இட். பேட்டன்டபிள் தான் ஹியரிங் முடிஞ்சு ஒரு மாதத்துக்குள்ளவே உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும். ரிப்ளை வரலைன்னா இட்ஸ் தி அதர் சைட். அட்லீஸ்ட் யூ கெட் பப்ளிஷ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ன்றதுக்காக ஒன்றும் சொல்லாமல் வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறவங்களும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான், ரைட்? So that's a process of overall patenting procedures. So as we are here, we have 3 IP analysts and our main work is to do this. And we also support individuals, not only anonymous people. இதெல்லாம் ஃப்ரீ இல்லையா? இதே இண்டிவிஜுவலாக வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் கொடுக்கணுன்ட்டு எங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் கமிட்டி எல்லா நம்பர்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கு. பேட்டன் சர்ச்சுக்கு 12,500 வாங்கிக்கோங்க, ரைட்டா? பேட்டன் டிராஃப்டிங்க்கு 12,500 வாங்கிட்டு வேலை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது பண்ணணும்னு நினச்சாலும் யூ கேன் பிரிங் தம் டு சிஐபிஆர். வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப். இதில் ஒரு பைசா அங்கே இருக்கிறவனால எடுக்க முடியாது, எல்லாமே சிஐபிஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் போகும். கோஸ் டு தி சிஐபிஆர் அக்கௌண்ட். ஓகே, அதில் ₹1 குறைக்க முடியுமானா என்னால் குறைக்க முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் பீன் டிஃபைன்டு பை ஃபைனான்ஸ் கமிட்டி ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. சரியா? அதே மாதிரி we do trademarks and copyrights. அதுக்கான ஒரு அமௌண்ட்ஸ் it will be defined. Only for patents university is taking care. For copyrights or design இதெல்லாம் individual should bear. And the amount is also very less, not so great. Only 5,000 rupees for design, like that. Copyright-க்கு ₹5,000 தான். Any doubts? Yes. Mobile apps are not patentable, ma'am. Yeah, whether even it is unique, what type of work it is going to give you any solution to the industrial problem, and it is commercially viable, it has inventive steps which is different from, which is not at all existing. Positively, mobile apps are not patentable, even algorithms are not patentable. Algorithms are not patentable. They can go only for copyrights. For example, you take Facebook or Insta, these are also comes under apps, a kind of apps. Yeah, web are application. apps. Just look into, they have been patented under US Patent Act, not in Indian Patent Act. US only supports all softwares being patentable. India never supports softwares are patentable, but they are patentable under a condition that this software has improved a system and the system performance has improved. ஸோ நீங்கள் வெறும் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நாட் பேட்டன்டபிள் சொல்லிட்டு திருப்பி கையில் கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ. அதை சிஸ்டமும் சேர்த்து சிஸ்டமை வச்சு கிளைம் பண்ணலாம் சாஃப்ட்வேரை. யோர் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஷுட் பி த சிஸ்டம், பேக்கில் சாஃப்ட்வேர் இருக்கலாம். If you take Adobe, it is about more than 10 to 15 years above, but they still have a patent, isn't it? Yeah, patented copyrights. Yeah, Adobe. just look into it. Which country? US. Yeah. Thank you. They have given the rights even if it is a software. Thank you. India has still holding software patents. Ma'am, சொல்லுங்க. Sindhuja ma'am. Ma'am, if I am designing a new equipment, does it falls under design pattern or the normal pattern? நீயே தானே சொன்னீங்க டிசைன் பண்றேன்னு. அதோட working process, see, you can have more than one patent in one product. அதோட working procedures and the methods எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட process and the technique behind that you can claim a patent. The outlook, how it is look like, you can claim a design patent, and the manual for operation, you can claim a copyright. ஒரு ப்ராடக்ட் தான், நிறைய ஐபிஆர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதில். பட் இது வந்து பிஹெச்டிக்கு வந்து திஸ் பேட்டர்ன் cannot be considered, right? ஏன் டிசைன் பேட்டர்ன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க? டிசைன் பேட்டன்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, பட் பேட்டன்ட் அதோட ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு வாங்குறீங்களா, டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு பேட்டன்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. டிசைன் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட். யூ கேன் கெட் டிசைன் பேட்டன்ட், ப்ராடக்ட் தான் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு பிஹெச்டி கொடுப்பாங்களா நீங்கள் சிஎஃப்ஆரில் தான் கேட்கணும். சரியா? CFR rules, as per my knowledge, they will give only for granted patents. Yes sir, yes sir. Shall we use IPR, the page, the agents are there. Who are, because we are not being an expert to draft the ma'am, நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. இவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணி இந்த செஷனை நான் கேட்டு வாங்குறதுக்கு இதுக்கு தான் நீங்க குப்பையாட்டம் ஐபிஆர்ல. இல்ல மேம், I'm not ஐபி ஃபர்ம்ஸ்க்கு போய்டவே கூடாது. Ma'am, don't be take it as wrong, because one, the examiners raise queries like IFM, you are saying it's a first examination report when we are receiving the response
You are doing? We Yeah, are that is doing. what it is my Hearing question. we are doing. Yeah, okay. A to Z Then, support we then have. agents roles, it is completely the CI is doing. Yeah. Okay, ma'am. We Because have that is 3 what it is. agents. All are more than 15 years experience. All are IP facilitators of Indian Patent Office. IP facilitator brand வந்து IP office எல்லாருக்குமே கொடுக்காது. Even if you go for IP firms, they do all this work, but they are not IP facilitators at Indian Patent Office. But all the 3 patent agents who we are having at Anna University, they are IP facilitators. Thank you, ma'am. From A to Z, we give the support with respect to patents, trademarks, and copyrights. GI, we won't do. Okay, so don't go behind all false calls. Even if you have not done any patent, they will call you that you will be the first author, pay me 10,000 rupees. If you want a second author, pay me 2,000 rupees. இப்படிலாம் கூப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் போய் மாட்டிக்காதீங்க. ரைட்? இவன் ஈஸியாக உங்களுக்கு பேட்டன்ட்டே வந்துட்டாலும் கடைசி வரைக்கும் அது உங்களுக்கு வேதனையாகவே தான் இருக்கும். இதை வச்சு யாரும் என்னை கேள்வி கேட்டக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சாமியை வேண்டிட்டு தான் போவோம் எந்த இன்டர்வியூவில் போனாலும். என்ன தெரியாமல் பேட்டன்ட் வந்துடுச்சு, எனக்கு 2000 ரூபாய் கொடுத்து எனக்கு ஒரு பேட்டன்ட் வந்துடுச்சு, அதில் கேள்வி யாரும் கேட்டக்கூடாதுன்னு தான் பயந்துகிட்டே போவீங்க. அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை. ஏன்னா யூஆர் ஆல்ரெடி ரிசர்ச்சர்ஸ், யூ ஆர் டூயிங் எ பார்ட் ஆஃப் இட். ஒன்லி திங் எ ஸ்மால் ப்ரொசீஜர் யூ நீட் டு ஃபாலோ அண்ட் வி ஆர் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. இதுக்கெல்லாம் வேறு என்ன வேணும்? And university is bearing the money. அதை விட வேறு என்ன வேணும்? Right. Okay, all the best for you. Expecting you back to CIPR. Thank you. So thank you so much, ma'am, for that interactive session. So there are around 120 scholars, 120 problems, 120 solutions. I hope everything will translate into patents, ma'am. So a strong foundation. Yes. So thank you all. We'll close for the day.